అండి నమస్తే ಎಲ್ಲರಿಗೂ వణక్కం వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రంగోస్ ఈరోజు చికెన్ ఫ్రై ఎలా చేయాలో చూద్దాము ఇది என்னோட స్టైల్ జస్ట్ ట్రై பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் சிக்கனை மேரினேட் చేసుకుందాం நான் இந்த 300 grams சிக்கன் எடுத்துட்டேன் ஃப்ரை பண்றதுக்கு உங்களோட இஷ்டம் சோ அது ஏத்த மாதிரி நீங்க காரம் உப்பு இதெல்லாமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் 300 grams எடுத்துட்டேன் ஃப்ரை பண்றதுக்கு First 1.5 teaspoon ginger garlic paste போடலாம் 1/4 teaspoon పసుపు 1 teaspoon ఉప్పు 1 teaspoon కారం కూడా వేయండి 1 teaspoon గరం మసాలా ఇది వీటిలో పండది గరం మసాలా ఇది ఎలా చేయాలనేది మీకు కావాలంటే లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను ఇది హోమ్ మేడ్ గరం మసాలా హాఫ్ స్లైస్ లెమన్ యాడ్ பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது ஃபுல்லா mix பண்ணுங்க ప్రతి ముక్కకి కూడా బాగా పట్టించాలి ఇది ఇప్పుడు ఇది బాగా మిక్స్ అయింది కదా సో 1 అవర్ మీరు ఇది ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టండి ఇది ఫుல்லா mix ஆயிட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்க 1 மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜ்ல போடுங்க இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு pan ஹீட் பண்ணுங்க ஒரு 2 tablespoons oil போடுங்க அதுல pan కొంచెం హీట్ అవ్వగానే మ్యారినేట్ చేసిన చికెన్ ని అందులో వేసేయండి చికెన్ pan లో వేసాక కొంచెం అటు ఇటు కలబెట్టి దాన్ని మూతబెట్టి కాసేపు ఒక 5 to 10 minutes pan లో ఫ్రై అవ్వనివ్వండి கொஞ்சம் நேரம்க்கு அப்புறம் லிட் ஓபன் பண்ணிட்டு அதுல கருவேப்பிலை போடுங்க ஸ்மெல் நல்லா வரும் சோ நீங்க பாத்துட்டீங்களா சிக்கன் உள்ள இருந்து தண்ணி எல்லாமே வெளிய வந்தது சோ நீங்க இப்போ லிட் மூடி போடாம அப்படியே விடுங்க ఒక 5-10 మినిట్స్ తర్వాత చూస్తే వాటర్ కొంచెం ఇంకిపోతుందండి కొంచెం ఫ్రై అవుతూ ఉంటది చికెన్ ఈ లోపలలోని సో అలాగే ఇంకొక 5 మినిట్స్ 5 to 10 మినిట్స్ అలా ఉంచేశారు అంటే ఇంకా కొంచెం బాగా ఫ్రై అవుతుంది సో நீங்க 5 to 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஓபன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்கன் எல்லாமே நல்லா ஃப்ரை ஆகுது பாத்துட்டீங்கல்ல சோ ரொம்ப டீப்பா ஃப்ரை பண்ணாதீங்க பாத்துட்டு பண்ணுங்க లాస్ట్ లో కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకోండి స్మెల్ అండ్ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది కొత్తిమీర యాడ్ చేస్తే ఈ రెసిపీ అనే కాదు మీకు ఏ కర్రీలో అయినా సరే లాస్ట్ లో మీరు కొంచెం కొత్తిమీర అనేది యాడ్ చేశారు అంటే ఆ టేస్ట్ అండ్ స్మెల్ వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది ஸோ சூப்பரான சிக்கன் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ நான் கம்மியான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தான் போட்டேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ